first of all, let me welcome you all to the Unstop Igniters Club RCCIIT, which is the official techno management club of RCCIIT, where we offer equally the technical events, also management events. Although many of you would actually ask that where are the management events? So there is a surprise coming tomorrow. We will discuss that also. So what's our agenda today? That is, it is a webinar on version controlling of your projects, which we will build in your upcoming future or today. So using Git and GitHub. And now let's can introduce you all to, let's introduce our today's speaker. So Rishi, can you go forward? Okay. Yeah. Good evening, everyone. I'm Rishi Paul. I'm currently a second year CSE student at RCCIIT. And today I'll be taking a session on Git, GitHub, and version control. As we go through this, if you have any questions, feel free to go ahead and ask them. One thing to note is that if somebody asks a question, I may hold off for a couple of minutes to answer that, or so to please try to keep up with the flow because we are going to answer the question a little bit later. But please don't be shy to ask all your questions. So before we begin, let me tell you something about myself. I'm a front-end developer at Logic Lens, and I'm currently a Microsoft Student Learn Ambassador and an AIML Associate at GDSC RCCIIT. So our agenda for today would be to learn about version control, what is Git, the difference between Git and GitHub, using Git and GitHub, and then we'll learn how to contribute to some open source projects. And at the end, Soumyaraj or I will show you how to unlock some GitHub student benefits. So, which will make your life easier. So, what is version control? Some of you may ask. To answer this question, let me tell you a story. So, once upon a time, there were two friends playing a game together. This game consisted of the world map and a small piece that you use to conquer a piece of land. Each player starts moving his piece, and the player that conquers the biggest piece of land wins. The game takes a lot of time as the players are trying to conquer the whole world. So sometimes they pause the game and continue playing next day. Instead of restarting the game each time, they thought of a nice solution, which is to keep track of the game state by taking an image of the game board each time they stop playing. This image has the time included in it, who took the image, and the state and the location of the game pieces in the image, which ensured that they always have a safe point they can get back to. This concept of a safe point is the idea behind version control, as we keep track of different versions of our code, which might include the time, the person who created it, the state of our code, and at this exact time. So there are two types of VCS, or the version control system, the centralized VCS and the distributed VCS. The centralized VCS means that there is only one device which has everything, and all the other devices have their own piece of the centralized code. While and the distributed VCS, where each device has the same version of the code, means every device has the entire version, full set of the code. So today we'll be learning about Git, which uses the distributed version sharing system. So I'll be going through that. Okay. So So what is sorry to interrupt GVCS? you. Uh, so guys, I believe that you might have some doubts, so you can ask in the chat box, or yeah, Rishi, you can continue. Okay. So what is DVC? DVCS basically means a distributed version of the control system. A distributed version control system is a type of version control where the entire code base, including its full history, is mirrored on every developer's computer. Means this think of this as the server repository or GitHub. This stores the entire code base, and think of it as system A or yourself. When you push or pull to this, you get basically the entire code base. And then when you make some changes, you push that to the server repository and the entire code gets updated. Then your friend can get access to that by pulling it.
So this is basically what a distributed version control system is. Next, some popular version control systems are Git, Subversion, and Mercurial. Git is a DVCS version control system, while Subversion and Mercurial are centralized version control systems. For today, we'll be going through Git. You can check out the other two on your own later. So, Rishi, I have a question. yeah, So Git and GitHub এর কি সব থেকে বেশি popularity then rather than yeah, others? yeah. Okay, Git and GitHub are the most popular tools to share code, even in big companies like Microsoft and Google. All of them use Git and GitHub. Even GitHub is owned by Microsoft right now. So okay. all developers should know about GitHub and Git. The other Okay, two, you can learn if your company requires it, but it's not really necessary. okay, nice. So আমাদের কলেজ প্রজেক্টসও বানাতে বেসিক্যালি বা পার্সোনাল প্রজেক্টস টিম ওয়ার্ক করতে I think Git and GitHub is mandatory, right? Yeah, Okay, even when okay. you participate in hackathons, Git and GitHub will definitely increase your workflow. Like right now, some people may be sharing their entire code in zip files or like manually copy pasting the code through WhatsApp. GitHub will simplify that process once you learn about it. So, Okay, nice. Yeah, what is Git? continue. Git is a distributed version control system that allows multiple people to collaborate on a project, track changes, and maintain a complete history of the project's code base. It helps manage source code versions and making it easy to revert to previous versions, compare changes, and manage contributions from various team members without losing track of their progress. Now, you may be thinking that Git and GitHub are basically the same thing, but they are not. Uh, Mentioning Git is a version control tool which does not require GitHub to work, while GitHub is the cloud platform for hosting and sharing the Git projects. If you don't have Git, GitHub is basically useless, but you don't need GitHub to use Git. Now, going forward, we will learn about some terminologies. Some of them will include version control system, merging, branching, SHA, index, merge conflicts, and all that. Uh, I can show you what each of them mean right now, or I can explain it to you as we go along through the presentation. Which one would you guys prefer? Mm, come on, guys, you can open your mics and say your opinion, or you can dump in the chat box also. Like I can explain all the meaning of the terminology right now, or I can explain as I teach it to you. Okay, Git what bash is is ধীরে ধীরে Git আসবে bash is a terminal where you type in the Git commands. আসবে সব আসবে. Okay, Rishi, you can start showing them all of them. All the meanings or the next slide. Acha, I'll go slow. Repo. A repo is basically a repository that contains your entire code, which, if it is a public repository, everyone can see it and contribute to it using pull request. And if it is a private repository, people can only access if you give them permission. রিপোজিটরিটা তোমার নিজের প্রোফাইলের মতন ভাবতে পারো যে ওর মধ্যে তোমার কি আছে না আছে সবাই দেখতে পারবে। আচ্ছা ফরম্যাট আই ইজ থিঙ্ক ঋষি এগুলো আমরা স্লোলি আগে আগে জানতে পারবো, রাইট, যত আমরা হ্যাঁ এগোচ্ছি. হ্যাঁ ওকে, সো আমি বোঝাবো তোরা বল. সবকটাই আমি বোঝাবো পর পর। তো হ্যাঁ, তো তোরা বল লাইক এনি এখানে তোদের আই থিঙ্ক এসএইচ এটা কি, আই থিঙ্ক ঋষি ইফ ইউ কুড অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেন. ইয়া SHA মার্জিং হচ্ছে সব. একটা SHA is like that unique identifier for each of your commits. So each commit can be differentiated. মানে তোমার কমিটের একটা ইউনিক কোড থাকবে, ওটা অন্য কারোর সাথে শেয়ার হবে না। So that is the, yeah, like a digital signature, exactly. So I believe everything will be explained in the further slides and further activities, like, right? Hmm. Okay. So let's move forward. So let's move on. So now I want you guys to
open up your laptops if you aren't already on a laptop, because I'll be showing you how to basically install Git, configure Git with VS Code and all that. So for that, you basically need to search Git here. Here, the first website, git-scm.com. From here, go into the site, go to downloads and Windows. Or if you're on Linux or Mac OS, you can click on that. But since I'm on Windows, I'll be showing for that. So how do you know if Okay. your computer or laptop is 32-bit or 64-bit? For that, you can go to your settings, system, go to about here, and in here it will show you basically your system type, 64-bit or 32-bit. Mine is 64-bit, so I'll be downloading the 64-bit one. Just wait for a few seconds for it downloads. Yeah. Okay. Keep these things as it is. You don't need to change these things. Now, here you may see what is the difference between master and main, but both of them are the same. It is basically your main branch or the original branch. Before we used to use master, but these days everyone uses main, so you can select this option or you can keep it as master if you wish. ওকে, আই মিন তুই বলতে চাইলি লাইক যে একটা রেপোজিটরিতে অনেকগুলো ব্রাঞ্চেস ব্রাঞ্চ হয়, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম সো ইন অনেকগুলো এভরি, ভার্সন থাকে কিন্তু যেটা অরিজিনাল ভার্সন ওটাকে মেন বা মাস্টারই বলা হয়, এটা সবাই দেখতে পায়। আচ্ছা, দ্যাট মিনস লাইক কি তুই আর আমি ধর একটা প্রজেক্টে কাজ করছি, অ্যান্ড তুই হুম, একটা ব্রাঞ্চে কাজ করা মানে তোর ওটায় হচ্ছে লাইক আলাদা কোড, আমার ব্রাঞ্চে কাজ করা মানে সেটা আলাদা কোড, রাইট? এইভাবে একদম ভার্সন কন্ট্রোলিং হচ্ছে, রাইট? ওকে, একদম নাইস। হ্যাঁ। ওকে। তো এইসব সেটিং we can keep as it is, and after we install দাদা, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। আপনি যে বললেন গিটের অনেকটা ব্রাঞ্চ হয়, তাহলে কিছু সেপারেট ব্রাঞ্চের কিছু অ্যাডভান্টেজও হয় কি এমনি, মানে কিছু হ্যাঁ, সেপারেট মানে ব্রাঞ্চের অ্যাডভান্টেজ হয়। ধর তুই অন্য একটা জিনিসের ফিচারে কাজ করছিস আর সৌমরাজ দা অন্য আরেকটা ফিচারে কাজ করছে, এবার তোরা দুজনে যদি একই মানে একই ব্রাঞ্চে একসাথে পুশ দিস, তোদের কোড হুম, ওভাররাইট হয়ে যেতে পারে। তো এই জিনিসটা অ্যাভয়েড করার হ্যাঁ। জন্য আমরা ব্রাঞ্চ ব্যবহার করি। আর ধর আচ্ছা। তোর যে মেন ওয়েবসাইট যেটা, ওটা তুই চাস হ্যাঁ, যে সবাইকে একদম ঠিকঠাক ভাবে দেখাক। এবার তুই যখন ডেভেলপমেন্ট করবি, এবার তো তো কয়েকটা কোড কাজ নাও বা করতে পারে, তোর ক্র্যাশও করে যেতে পারে। এবার তুই যদি হ্যাঁ সবকিছু হ্যাঁ মেনেই মারিস, তো তোর কাস্টমাররা তো ভাঙা চোরা জিনিসগুলোই দেখবে, তাই না? এই জন্য ব্রাঞ্চ গুলো আলাদা হ্যাঁ করে হ্যাঁ রাখা হয়, যাতে তোর ডেভেলপমেন্ট ব্রাঞ্চে যদি ভেঙে যাক না যাক, তোর মেন ব্রাঞ্চ যাতে সবসময় ঠিক থাকে। হুম, বুঝলি? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হুম, বুঝলাম, থ্যাংক ইউ। হুম। So after this, click launch git bash, and here this terminal will open up. So in this, I'll show you some commands. So for your first time configuration, you will use these commands to basically set up your uh, Git. তো তোমায় দেখায়, এখানে আমরা লিখবো git config ওকে। global, সো যাতে তোর যখন তুই if you use any other code editor, your username and user email also goes through that. That is why we are using global. And in git config user dot email. আচ্ছা ঋষি, এই যে হ্যাঁ ক্রেডেনশিয়ালস গুলো ইউ আর এন্টারিং, এইগুলো বেসিক্যালি তুই কোথা থেকে পাচ্ছিস? আই থিঙ্ক তোর গেটহাব অ্যাকাউন্ট আছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, গিটহাব অ্যাকাউন্ট না থাকলেও হবে, কিন্তু গিটহাব অ্যাকাউন্ট যখন আমি খুলবো এই ইমেলটা দিয়ে আমি যাতে খুলি। আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে। সো হ্যাঁ আই থিঙ্ক দেখতে পাবো নেক্সট। নাইস। হুম। গিটহাবটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, আগে গিটটা দেখিয়ে নিই।
তারপর git config global color.ui auto। এতে basically যখন if you use your terminal in VS Code, it will show you the git commands in colored format, so it is easier to recognize between the commands. Now the last command is basically to transfer your credentials to the editor you will use. So we will be using VS Code. তো আশা করি এখানে সবার VS Code আছে, বা আমি VS Code এখন ইনস্টল করে দেখাতেও পারি, আমার সমস্যা নেই। তো বল ভাই, তোদের VS Code আছে কি না? তোরা হ্যান্ডস রেজ করতে পারিস, নইলে চ্যাটসে লিখতে পারিস ইফ ইউ হ্যাঁ, হ্যাভ। ওকে, অনেকে লাইক দিচ্ছে, অনেকে বলছে আছে। আচ্ছা, অনেকে ভিএস নেই, কোড। আমি দেখিয়েই দিচ্ছি, আমার অসুবিধা নেই, লিঙ্ক তো করাতেই হবে সেই। তো বেসিক্যালি VS Code ডাউনলোড করে যাই করবি, আমি করে রেখেছিলাম। তো you need to just search VS Code, go to the first site and press download for your respective versions. Yeah, thank you so much, sir. Then after কম্পাইলার you open the installer, কম্পাইলার কি ইন্টারনেট কম্পাইলার ইউজ করবো না আলাদা কম্পাইলার সেটআপ? আমি ক্লিয়ার শুনতে পারলাম না, আরেকবার বল। একটু জোরে বল। কম্পাইলারটা লাগে সেটা কি আলাদা সেটআপ করতে হবে নাকি অনলাইন ইউজ করলে হবে? কম্পাইলার বলতে তুই কিসের কম্পাইলার কথা বলছিস? সি এর? হ্যাঁ, যে কোনো অন্য কোডিং এ সি বা হ্যাঁ ওইসবের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, সেটা দেখ, তুই লোকালি চালাস, তোকে ওটার কম্পাইলার ইনস্টল করতে হবে ম্যানুয়ালি। আর তুই অনলাইনে করিস তাহলে ওখানে তো অবভিয়াসলি কিছু লাগছে না। VS কোডে করার সুবিধা হয়, তোর যখন নেট কানেকশন থাকবে না, তুই তাও তোর কোড চলবে। তো ওই জন্য VS কোড ইনস্টল করা। হুম, যেমন জাভাস্ক্রিপ্টের নোড জেএস কম্পাইলার, এরকম অনেক কিছু ইনস্টল করা যায়। পাইথনের জন্য সি, পাইথন পাইথন, জাভা সবই তোর কম্পাইলার ইনস্টল করতে হবে। ইয়েস। আচ্ছা, let us wait for this to install. Okay. Now we will launch the Visual Studio Code. তো যাদের VS Code ছিল না তারা কি ইনস্টল করতে পেরেছিস? হ্যান্ডস রেজ করলেও হবে গাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ, VS Code, মাইক্রোলেবল, চ্যাটেবল, ঠিক আছে। ওকে, তো যখন তুই VS Code খুলবি, when you open VS Code, you will be greeted with this interface. You can choose your own theme like this. I'll be keeping it the default one for today. Now, how to open the terminal? This is the main part. Right. You can either press Control Shift and the back tick, or you can just press on the three dot terminal and then open new terminal. So before that, let us go the basic Git command. So let's say you want to create a repository. For that, first you need to initialize the repository offline. For that, you will use Git init. It basically initializes a new Git repository in your project folder. It creates a Git directory where Git stores its data, and Git add. Git add is basically when you add some files, when you create some files basically, and then you want to add it to the repository. You will add those files using Git add. So I'll show it to you now. So let's say আমি ব্রাউজারে গেলাম, ঠিক আছে। Let's say I created a new folder. And I'll open it in CS Code. Just the authors. Open the terminal.
either using the Control Shift backtick or from here. Now to initialize the repository, simply type git init. সবার কি একটু এই সাইজে দেখতে সুবিধা হচ্ছে নাকি আমি একটু বড় করবো? I believe সবার সুবিধা হওয়ার কথা. Yeah, Oh, we are everyone good. is giving We are that. good. ঠিক Hmm. আছে. So now you can see we just initialized the empty git repository in our folder. Now ভাব যে you are creating your own site, right? Index.html. এখানে তুই কিছু কোড লিখলি, এক সেকেন্ড। এবার so there I'll show you guys another extension which will be very useful when you are working with HTML, CSS and JS project, that is live server. It basically allows you to launch a development local server with the live reload feature. So it will show you your server as you make live changes. Like তোর ওয়েবসাইট তুই যা চেঞ্জ করবি তো সার্ভারে দেখাবে। আর আরো কিছু এক্সটেনশনস আছে যেটা তোর গিট লেন্স আর গিট ক্লেম দুটোই আছে। Means it works as a preview now. Yeah, preview. Git lens দিয়ে বেসিক্যালি ধরা যায় যে এই কোডটা বেসিক্যালি কে লিখেছিল, সো কে ইট ইজ আ লিখেছে? হ্যাঁ, yes দোষ a দেয় কেন লাগে? copy. Yes, Okay, so when you install the live server extension, তোরা দেখতে পাবি যে in your bottom right corner you will see a go live page button. Click on that, you will see যে your site is open. এবার এটা দেখতে খুবই প্লেন লাগছে, তো আমি একটু CSS অ্যাড করি সুন্দর করার জন্য। Code styles dot CSS. I think তুই C# ফাইল বানিয়ে দিয়েছিস। একটা এবার সুন্দর দেখতে লাগছে আশা করি। তো এবার আমি এই দুটো ফাইল অ্যাড করলাম, but you guys will see that both of these files right now are untracked, means these are not part of the repository. To add these files, you basically type git add index.html or the file name, or if you want to add all the files, just type git add full stop. Basically add all of your files, then you can basically see what files you added in source control. Here you will see your stage changes, and once you push your code, it will go to the main part. So before I explain what is stage changes, let me just explain how Git works. So to get started, we have three different places or virtual places. We have the working directory. We have just created our file inside of মানে যার মধ্যে index.html আর stash.css আছে, and we have the staging area যেখানে আমি git add করার পর যেখানে গেল ফাইলগুলো, which is the intermediate place between saving the changes forever in the local repo or leaving them in an intermediate state, মানে আমি ওটাকে ফাইনাল জায়গায় পাঠাচ্ছি না, জাস্ট ঝুলিয়ে রেখেছি। So what can we do to ship our changes to the staging area? So the first thing you do, so you are the captain of your ship. The first thing you do is that you load the ship with your luggage and bags. To load the ship with our files and code, we use the command called git add, যেটা আমি দেখালাম। So যেভাবে দেখালাম git add dot বা git add index.html. Next, when our files are in the staging area, uh, in order to do the next step, we will move to the local repository using a command called git commit, which makes our changes saved in the git history. So to make our changes there, we use the git commit and give it a message.
A message will be can be anything, but I'd recommend to give the message which you of the changes you have created. So git commit, let's say added index and style. I did not match any files. I think তুই remote origin দিস নি? Remote origin তাছাড়াও তো কমিট হয়ে যাওয়ার। No, I believe not. So let's create a one GitHub account now. Okay. So to create a GitHub account, basically go to GitHub, search for it, github.com, sign up, put in your email, create a password, and enter a username. Yeah, it's continue. Now to verify your account, you will have to solve this puzzle. Basically, you have to point the chair to the arrow or basically any object to the arrow. Okay, it is just checking if you are a robot or not. If you are a robot or not. Then a code will go to your email. Now you're successfully created. Now let us log in. And describe what you are. For now, press free. After that, we will show you GitHub student benefits, which will unlock GitHub Pro for you for the 4 years you are in our college or 5 years you do MTech. Okay, Rishi, So, can you again try to commit? Because can you go to the VS Code once? hmm. I believe, yeah, git commit minus m. It should be git commit minus m, I believe. Oh yeah. Yeah, as you can see, our changes have been successfully committed. And to check the details, you can type git log. And here it will show you the author, the time, and the commit message. Okay, guys, if it is clear or not, you guys can actually send a thumbs up. So basically, after git commit, it goes to our local repository. Now, what is GitHub? I just showed you how to create a GitHub account. Now I'll explain what GitHub is. So GitHub is a web-based platform built on top of Git, designed for hosting and managing Git repositories. The repository we created, now we will upload it to our GitHub, so anyone can access it. It provides a cloud-based environment for developers to store, track, and collaborate on their projects. In addition to version control, GitHub offers features for project management, collaboration, and automation. So before we continue, has everyone opened a GitHub account, or do you guys already have one account? Just let me know. Uh, whoever has the GitHub account, just raise your hands. আমি just countটা দেখতে চাই, like তোরা কারা কারা already hands raise কর just. Okay, 10, 11. Okay, আরো চাই, আরো চাই. কারো যদি GitHub ইনস্টল করতে প্রবলেম হয় বল, আমি help করছি। Yes, after the session, you guys actually can ping us to all core members if you want any kind of help. We will help you personally.
Okay, Rishi, let's move forward. Okay. So now we'll go on to exercise 2. Here we already opened the GitHub account and we have already linked it with Git as we used the same email. Now we will basically push our code to a remote repository. How to do that? Basically go to your GitHub, create a new repository from here, name it anything you want. Let's say my first project and give any description if you wish. Now for public means that anyone on the internet can access your code, they can see your code, they can run your code, but they cannot make changes to your code unless they give a pull request. A pull request basically means that they request you to merge their to basically add their code to your code. So you can do that after you review their code and see if everything is safe or not. So we will be creating a public repository for now. Now GitHub gives you the code which you need to add the remote repository to your project. Basically copy this git remote add origin. Origin means where the project is stored and add basically means we are adding our remote URL. আচ্ছা So ঋষি, we'll copy. ওখানে git add readme.md ছিল, আই থিঙ্ক ওখানে ফাইল নেম হবে, রাইট? readme.md Hmm. যেটা রয়েছে, Hmm. যে ফাইলটা Hmm. অ্যাড করতে চাই, and then Yeah, একটা রয়েছে git branch -m main. So what does that mean? git branch means we are selecting the main branch and then adding our repository to it. ওকে, মানে আমি রিপোজিটরি সিলেক্ট করছি, দেন আমি ব্রাঞ্চও সিলেক্ট করছি যে where হ্যাঁ, I am pushing the code. Okay, nice, nice. Go ahead. so we copied this code and simply paste it in our terminal and then press enter. Now, if you type in git remote b, you will basically see where your origin is. Here you can see my github.com/my username and my repository name .git. All your repository URLs will be like this. It will be github.com/username/repository name .git. And now to push our code to it, we'll just copy this code. Git push u origin name. So this basically pushes these both of our files to name. Yeah, we need to sign in with our browser and we need to authorize our Git credential manager. Authorize it. Succeeded. Go back to Git. And as you can see, our project is now successfully on the internet in the main branch. So if we go here and simply refresh our this page, you can see now our both of our index.html and style.css are on the GitHub. Now others can check this out, check out your code and make changes to it if they wish. ওকে, So সো মানে টার্মিনাল কমান্ডস এর মাধ্যমে ধর আমার 100টা ফাইল আছে, আমি একবারে সেভ করে তুলে দিতে পারি, রাইট? আই ক্যান পুশ হ্যাঁ, দেম। git add dot people. নাইস, আর তুই যদি কমেন্ট ভুলেও যাস এখানে সোর্স কন্ট্রোল দিয়ে সবকটা চলে আসবে, কমেন্ট মেরে পাঠিয়ে দিতে পারিস, কোনো ইয়েস। সমস্যা নেই। So let me explain how Git works with GitHub. There is something new যেটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস লাস্টেরটা লোকাল রিপোজিটরি পরে রিমোট রিপোজিটরি, which is the remote repository, and in our case it is GitHub. This remote repository can be used to host our code online, so I can ship my code not just to my local repository but also online to the cloud to share it with others, either in a private repository or a public repository, which I explained, which is open to everyone for contribution and for me to move my code from the local repo to the remote repo. So to do that, I use the command git push, which I showed you earlier. And let's say that now my code is on the internet. What if
someone makes some change, how will you get their changes? For that, I would like to ask Soumyaraj to help me with that. And for that, I will also show you guys how to add collaborators to your project. So go to settings, click on collaborators, and here I can add people. So Soumyaraj, if you will just tell me your GitHub ID once. Okay. So as for every profile, uh, I think in the URL you guys can see there is github.com/rishi cds3, right? So that is your username, right, for your account. Okay. So like for everyone, for every account, there is an unique username. So for my account, the username is Soumyaraj Bag. You can type SOUMYARAJBAG. Yeah. Yeah. So you can see, yeah, this one. Mm. So add me on the project. Okay. So Now, would you like to share your screen and show these guys how to clone a repo and basically make some changes to it? yeah, sure. Thank you, Rishi. So yeah, Okay. let me share mine. So now I'll sharing, and then you can. Yeah. So I believe my screen is visible right now. Yeah. Hello. Can you Uh, guys yeah, actually yeah. confirm? Your screen is visible. Yeah. So basically, I would like to mm, tell you something that is কি তোরা যে অ্যাকাউন্টটা বেসিক্যালি বানাবি তাতে যে ইমেলটা ইউজ করবি সেই ইমেলেই বেসিক্যালি নোটিফিকেশন আসবে। সো গিটহাবে এখানে নোটিফিকেশনস তোরা দেখতে পাবি। সো এখানে দেখতে পাচ্ছিস ঋষি আমাকে একটা নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে, বাট ইট ইজ অলওয়েজ প্রেফারেবল যে তোরা মেলে যাবি। দেখ দেখতে পাচ্ছিস, ইউ গাইস ক্যান সি দ্যাট ঋষি হ্যাজ ইনভাইটেড মি। and now if I view, like একটা invitation 7 দিন থাকে, so you have to accept that within that window. And now if I view invitation, I accept it, and now I can see that this is the project he has. You now have push access, like কি আমি এই ব্রাঞ্চে এখন থেকে চেঞ্জ করতে পারবো। So I believe, so let's go. আচ্ছা, now the thing is, after I get to this project, আমি যদি এই প্রজেক্টটাকে নিজের লোকালে আনতে চাই, দেন কি করে আনতে পারি? সো তার জন্য বেসিক্যালি আমরা কি করতে পারি, নর্মাল টার্মিনাল খুলি বা গিট ব্যাশ খুলি, লাইক শো মোর অপশনস এ গেলাম, git bash here. So git bash দিয়ে করা যায়। So I would prefer to use git bash over the PowerShell. সো আমি যদি এটাকে ক্লোন করতে চাই, লাইক হোয়াট ইজ ক্লোনিং ফার্স্ট অফ অল? এই যে প্রজেক্টটা দেখলি এটা তো এখানে আছে, আমি নিশ্চয়ই এখান থেকে এডিট করতে পারবো না। করা যায়, একটা উপায় আছে গিটহাব কোড স্পেসেস, বাট ধরো আমি কমফোর্টেবল ইন মাই ওন পিসি অর ইন মাই ওন মেশিন, then what I have to do, then I have to run a single command, that is git clone. So let me zoom it for you. So git clone করলাম। এবার ক্লোন লেখার পর বেসিক্যালি কি করতে হবে, আমরা এখানে গেলাম, আমরা এখানে ক্লোন দেখতে পাচ্ছি, তার তলায় 3টে মেথড দেখতে পাচ্ছি। অ্যাজ আ বিগিনার অলওয়েজ প্রেফারেবল যে আমরা এইচটিটিপিএস ইউজ করব। অলসো আমরা ওপেন উইথ গিটহাব ডেস্কটপ দিয়েও করতে পারি, বা এই প্রজেক্টটাকে জিপ করেও নামাতে পারি। বাট আমি এখান থেকে এই কমান্ড দিয়ে বেসিক্যালি প্রিন্ট মানে ক্লোন করব। সো ইফ আই পেস্ট ইট, ইউ গাইস ক্যান সি আমি লিঙ্কটা পেস্ট করেছি। নাও ইফ আই এন্টার ইট, you guys will see that it will actually start cloning. So yeah, let's try it. Yeah, cloning into, দেখতে পেয়েছিস তোরা পার্সেন্টেজ দেখিয়ে দিয়েছে। ইয়া, সো আমার কাছে প্রজেক্টটা কি নামে এলো, লেট মি সি। ওকে, আই থিঙ্ক ঋষি ইয়োর প্রজেক্ট, দ্য প্রজেক্ট নেম ইজ, আই My first বিলিভ, project. মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট, রাইট? ওকে, মাই Hmm. ফার্স্ট প্রজেক্ট এখানে তোরা দেখতে পাচ্ছিস, বাট আমি এটা দিয়ে না খুলে টার্মিনাল দিয়ে গেলে মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট সিডি লিখলে বেসিক্যালি চেঞ্জিং ডিরেক্টরি। সো ইয়া, হলো। ওকে, আই হ্যাভ গন ইনটু দেয়ার, এন্ড আমি যদি এবার ভিএস কোড ওপেন করতে চাই, কোড স্পেস ডট, মানে এর ভেতরে যা আছে সমস্ত কিছু। আমি ডট কেন ইউজ করলাম, যাতে সমস্ত ফাইলকে ভিএস কোডে খোলা হয়। আমি যদি index ডট এইচটিএমএল খুলতে চাইতাম, তাহলে বেসিক্যালি কোড index ডট এইচটিএমএল লিখতাম। সো এবার আমি টার্মিনাল এখান থেকেও খুলতে পারি, লাইক আমি যদি যাই এন্ড আমিও যদি লাইভ সার্ভারটা চালাই, if I go live, you guys can see that ঋষি ওখানে যেটা বেসিক্যালি করছিল, I can also open that here, right?
এবার আমার ইচ্ছে হলো লাইক যে ও আনস্টপ ইগনাইটার্স লিখেছে, তো আমার ইচ্ছে হলো সেটা আনস্টপ ইগনাইটার্স ক্লাব করব। তো কিরম ভাবে করা যেতে পারে? লাইক ইউ নো, লেটস ট্রাই সামথিং। হলো, আমি এখানে গেলাম, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি এটাকে আনস্টপ ইগনাইটার্স ক্লাব RCCIIT করে দিলাম। ওকে, ভালো কথা, আমি এটাকে সেভ করলাম। নাও ইউ গাইস ক্যান সি এটা এখানে তো চেঞ্জ হয়েছে, বাট আমি এটা ঋষি যে গিটহাব রেপোজিটরি আছে তাতে চেঞ্জ করব। সো ওটাও আমি করতে পারি, অ্যাজ আই এম দ্য কোলাবোরেটর নাও আমি পুশ করতেই পারি। বাট আমি এই জিনিসটা কি করব, বেসিক্যালি পুশ করব কি ডাইরেক্টলি করাই যায়, লাইক সেম ওয়েতে আমি যদি গিট অ্যাড স্পেস ডট ইউজ করি, এবার যদি আমি লিখি কমিট মাইনাস এন, দিয়ে লিখি যে অ্যাড মডিফাই ক্লাব নেম, নাম দিলাম, যাতে অলওয়েজ ইউ গাইজ হ্যাভ টু পুট কমিট নেমস মিনিংফুল সো দ্যাট ইউ ক্যান ট্র্যাক। লাইক দেখতে পাচ্ছিস তোরা এটা, রাইট? এবার আমি যদি আবার গিট লক করি, আমি দেখতে পেয়ে গেলাম আচ্ছা ঋষি আগে অরিজিনে এটা এই টাইমে পুশ করেছে, আমি এখানে একটা কমিট করছি, রাইট? হয়ে গেছে। আচ্ছা, রাইট। নাও if I open a new terminal and now if I push it for my own satisfaction, so directly আমি যদি করি push minus u origin main এ আছি, right? How can I see the branch name over here? You guys can see. So I can push, সো ডাইরেক্টলি পুশ হয়ে গেল। আমি কেন পুশ করতে পারলাম? কারণ ঋষি আমায় অ্যাক্সেস দিয়েছে। সো নাও ইফ আই রিলোড ইট, ইউ গাইস ক্যান সি দ্যাট আমি এখানে একটা পুশ করেছি। সো আমি ওপেন করলে টু কমিটস, লাইক আমি যদি এখানে এখন যাই, দেন ইউ গাইস ক্যান সি আমি কি অ্যাড করেছি। লালটা মানে হচ্ছে মুছে দেওয়া, সবুজটা মানে হচ্ছে কিটা কোনটা এসছে। সো ঋষি, লেটস কন্টিনিউ। আমার দিক দিয়ে আই থিঙ্ক এটাই। So Yeah. Rishi, you can share now. So also guys, if you have any kind of doubts, you can ask in the chat box. I'm ready to answer. Okay. Is my screen visible? Yeah, yeah. So I'll just tell you the commands Soumyaraj used. Git push. It basically uploads your committed changes to my repo to a remote repository. In this case, the changes came to my repository. So now I want to get the changes Soumyaraj made. For that, I will use git pull. It will basically pull the latest changes from the repository and merge them into my current branch. So if I wait one second. Uh, yeah. So now if I want to get the latest changes, first I'll type git page. It will basically show me what the latest changes are in my repository. Here you can see that there was one change in my repository. Now I'll get git push. So the change Soumyaraj made was from Unstop Igniters to Unstop Igniters Club. Git pull. I wrote this. Now you can see that his changes is now part of my project. So that is basically what pushing and pulling is in GitHub. Here you can see I added it. Soumyaraj pushed his new changes to the remote repository. Then I used git pull to get back the new changes. So we showed you cloning. Now let me tell you about branches. Branches in GitHub are like different versions of your project where you can experiment without messing up the main version, often called the main branch or the master branch. Think of branches as like the multiverse of your code. So even if Thanos may have died in Infinity War or the Endgame, he still lives on in the billion other universes that Doctor Strange saw, right? So branches are basically like that. Main being the main universe in Infinity War or Endgame, and multiverses being the ones in which is in Loki or Deadpool, which you may have seen recently. So you can create a new branch, try out some crazy new features, and if everything works, you can merge it back into the main universe. If it doesn't, no worries. Your main branch will always stay safe. So let me explain it to you. So here you can see the master branch, which is in the green dot. This represents the main branch.
where the stable version of the project lives. It is often referred to as the main branch in the newer Git terminology because when installing we saw that master and main. Nowadays it is simply called the main branch instead of master. And your work, which is basically the changes I made. Say if I now change the Unstop Igniters Club back to Unstop Igniters, it would be my work or the blue line. In your own branch, you can make several commits. It shows that your work has diverged from the main branch and you're working on this branch independently. And the orange branch, which is someone else's work, is so in this example will be Soumyaraj Bag's work, where he changed his name. They created their own branch of a master and are making their changes independently. And notice how, despite all the lines being separate, at the end they all come together. This process is called merging. This indicates a merge where in different branches come together. You can combine your changes with those in the master branch or even integrate someone else's work after reviewing and resolving any conflicts. So now let us go through some basic branch commands. So to create a new branch, you will use the git branch name, and to display all branch names, you will use only the git branch command. So let me show it to you here. So let's say I want to change the name back to Unstop Igniter. Let me create a new branch called old name. Now let me type in git branch. It will show the main and the old name. You can see an asterisk beside main. This shows that I am currently on the main branch. To check, to basically go, if I want to move and make changes to the second branch, I will type git checkout branch name. Now, if I again type in git branch, it will show that I am now on the old name branch. Now let me just remove and undo some of the changes and also again add these files and commit it. Now you may see that if I open the live server here, where is the old name is here, but my changes are only currently in the old name branch. If I again go back to my main branch, you can see that that change has not appeared in this branch. So this is how you can keep your work separate. So now if I want to merge the changes from my old branch to the main branch, I'll simply type git merge old branch I or believe it is old name. sorry, old name, my bad, old name. And as you can see, my changes from the old name are now in the main file. Now again, I can just push this to my repository. And if I now go back to VS Code, here you can see the old name has arrived. And if I check the code, you can see I have undid. I just undid everything so as that did right now. And it will basically show what changes I made. And this is your hash, SHA, or commit details. If you want to go back to a previous commit, you can basically do it using this. So now let's check out some other branch commands. So now since I have merged the branch, I no longer need the old name branch, right? So I can delete it using git branch dash d branch name. And if I want to forcefully delete a branch, even if it has not been merged, I'll use capital D. If I want to rename the branch, I'll use -m, and I showed how to use git merge to merge your other branches to your main branch. So now let me just go back. I no longer need the old name branch, so I'll just delete it. And now if I check branches, you can see that the branch was deleted. So till now, is there any problem or everyone can follow properly? If you guys have any questions, please ask.
Come on, guys. You can open your mic and ask the doubts or type in the chat box. যা যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস কর, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, কারো আর কিছু যদি বুঝে আছে? থাকিস তাহলে send a like from the reaction. Okay, okay. I can see বাহ, lots of কত likes. ভালো বোঝাচ্ছি, কারোর কোনো ডাউট নেই। ঠিক আছে, Damn. Congrats, Rishi. ওকে। নাও দাদা একটা বাট জিনিস একটু জিজ্ঞেস হ্যাঁ করবো, ওটা ডাউট না, একটা আলাদা আমার এটা আছে। হ্যাঁ বলো। আহ, বলছি কি কি যদি একটা ব্রাঞ্চ বানালাম, ঠিক আছে, এক প্রোগ্রাম, ঠিক আছে, তারপরে ওই ব্রাঞ্চটা মানে কি এরকম কিছু চেঞ্জেস করলাম কি ওটা একটা সেপারেট প্রোগ্রাম হয়ে গেছে, আর ওই প্রোগ্রামটাও আমি সেভ করতে চাই আমার গিটহাবে, তাহলে ওটা তো করতে পারি কি ওটাকে কপি করে করে নতুন প্রজেক্ট বানিয়ে ওটা করতে পারি, কিন্তু এরকম কিছু আছে হ্যাঁ কি ওই ব্রাঞ্চটাকে একটা সেপারেট করে রাখা যাওয়া যাওয়া মানে রাখতে পারি আমি? মানে তুই ওই ব্রাঞ্চটাকে একটা সেপারেট রিপোজিটরি তৈরি করতে চাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেপারেট রিপোজিটরি তৈরি করতে চাইছি চাইছি ওই ব্রাঞ্চটাকে। না, আমার মনে হয় না এরকম হয়, তোকে সেটা সেটা ম্যানুয়ালি করতে হবে, নতুন রিপোজিটরি ওটা খুলে। ম্যানুয়ালি করতে হবে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ তাহলে কপি হ্যাঁ করে রিপোজিটরি বানিয়ে করে দেবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ। থ্যাংক তুই যদি পুরোপুরি তোর মনে হয় যে আমি যা নতুন চেঞ্জ গুলো করলাম আমার আর কোনো দরকার নেই আগের কোডটা, তাহলে তুই মেনে পুশ করে দিবি। আর যদি মনে হয় যে আমি রাখবো, তাহলে তখন তুই আলাদা রিপোজিটরি করবি, এটাই। ইউ। তো ওকে ওকে। so what is rebase? Rebase basically means that it applies the commits from one branch on top of another. So uh, uh, basically makes your project commit history cleaner and more linear by replaying your commits as if they happened directly on top of the latest version of a branch. Think of it as taking your changes and pretending that they happened after someone else's update. So it looks like a continuous change, right? তো আমি রিভেসটা একটু পরে দেখাচ্ছি। এবার তোরা ভাব যে তোরা একটা কমিট মারলি, you guys made some commit and in that commit there is some mistake. So what will you do? You will use the git revert, which is recommended because it basically means that you are keeping some evidence that there was a mistake and I reverted it. There is another way to erase your mistake without leaving any trace, that is git reset. It basically removes that commit entirely from your commit history. So you can pretend like your change never happened. But it is not. It is only recommended if you are working locally and haven't pushed your changes yet. Please do not use git reset if you are working with people and you are resetting something that has already been pushed to the GitHub repository, because it will then just create many merge conflicts and basically hinder the workflow. So now let me show you git revert and git reset. Let me open VS Code. Now let's say for some reason I think that the previous change was okay, right? So I'll type in git revert head. Head basically takes your last commit and changes that. See, I typed it and now I will need a commit message that says revert undo. I'll accept that commit message and now so as the change has come back. Which you can also see if I go to the here. You can see মানে তুই test on কমিট that. পেছনে গেলি, রাইট? ইউ হ্যাভ হ্যাঁ, গন টু দ্য একটা পাস্ট কমিট ইন পিছনে দ্যাট। গেলাম। ওকে, আর ওকে, গিট রিভার্টটা হচ্ছে যে আমি গিট লগ আমি যদি দেখি তাহলে আমার এখানে রিভার্টটা উঠবে। ওকে। তার মানে দেখা যাবে যে হ্যাঁ তুই পেছনে গেছিস। হ্যাঁ ইটস নট লাইক হ্যাঁ। কি তুই পুরো টাইমলাইন থেকে ইরেজ করে দিচ্ছিস যে তুই পেছনে গেছিস। হুম, হুম। এখন আমি লোকি হইনি, মানে টিবিএ অথরিটি হইনি। এবার আমি যদি টিবিএ অথরিটি হতে চাই তাহলে আমি এটা লিখবো গিট রিসেট সফট বা হার্ড, যে কোনো। ও এটা একটু বোঝায় যে সফট, হার্ড আর মিক্সড এর মধ্যে তফাৎ কি। ইফ ইউ টাইপ ইন সফট, ইট বেসিক্যালি uh, keeps your changes so you can tweak them. If you put in mixed, you can rework your changes, and if you put hard,
then it will basically completely discard all your changes and start fresh from a previous commit. So how do I use this command? So hard, and what do I put here? I'll put the commit hash. So if I just go here, just let me- 1 second. Uh, If I just copy this commit, right, and put in here, or wait, let me rather, yeah, this one. Since I changed the name here, I put this in, and now I completely erased it. Now if I just push this change, you will see that wait, let me add this git commit in, and now if I just come back here, you will be able to see that I completely erased that commit history or whatever I created before that. Okay. Now for the fun part, refs and the ref logs. So what is ref? Ref is basically short for reference. It is basically a pointer to a specific commit. Think of it like a label that helps you keep track of important snapshots of your project. For example, branch names like main or the old name feature and all that. They point to the most recent commit in that branch. And tags are also refs pointing to specific comments of the releases. So if I go here and simply type in uh, git show refs, so show refs, it will show all the head and the remotes and also with the commit hashes. And then last one is Git reflogs. Reflogs is like the superpower of Git. It basically allows you to recover lost commits, and they also help in the understanding of your history of the repository. It is a record of all the changes that has happened in to your refs. Even if you accidentally delete a branch or a commit, you can use the reflog to find where everything was before. It is like having a magic undo button or a backup of your project history. Reflog is like the superhero of Git, basically. So let me show you a scenario. Okay, let's say I created a new branch here, which is my very important feature. Let me just switch to the branch, get checkout. Very now it will show I am in this very important branch. What is my important change? I am changing the background color from red to white. Okay. Now I add these changes. I also commit the changes. Now I go back to my main branch. Can you guys tell me? And sorry, now I basically delete this branch. Now here it will tell me that I did not merge my changes and give me a warning. But let's say for some reason you think you are very overconfident and you just forcefully delete this branch. Now you will see that in your main branch you forgot to merge your changes. We forgot to merge our changes. But now if we type in git revert, it will not allow us to go back. And even if we check our git branch, we can no longer switch to that branch. So what do? We type in git reflogs, reflog, and it will basically show the main change, the deleted change here. Now you can copy this commit and uh, get back to your get back the deleted word. So how do we get it back? We will
create a new branch. So let's say git checkout. One second. Let the terminal open up. Yeah, git checkout. This is the reflog is basically like my insurance. So I'm calling it insurance. Git checkout, and I'll type in the commit. Did not match in this file. Oh wait, let me create it. Dash B. A dash B basically allows you to create the branch and go to it directly. Okay, it is Yeah. just the combination of two commands, right? Like git Yeah, branch and git checkout. Both of yeah. them together is git checkout minus b. Checkout Okay, minus B. Yeah. Now, okay, if okay. you notice that my background color is black, right? I basically recovered a lost comment. I got it back from the recycle bin. Now, some things I want to tell you about reflog is that reflog only keeps log for up to 90 days. So, if for some reason you want to go back to a deleted commit from 3 months ago, you will not be able to. So, that is something you need to keep it in mind. Now, since I got back my very important feature, let me go check out name. And now I'll just type in Git rebase insurance. So here we use rebase and to successfully merge our insurance to main. Now if I type in git logs, it will show that git log. It will show that everything is in a sequential manner. Right. Here you can see. We added an index and style, modify our name, undo. I made some big change, and that is basically it. So if anyone has any questions, they can ask. কারো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে করে নি অথবা মাল্টিভার্সে তোদের যদি clear থাকে, then you guys can actually raise your hands চ্যাটে or একটা থামস আপ পাঠিয়ে দেয় yes. Okay, অনেকে thumbs up দিচ্ছে. Thank you all. So next, Rishi. So now let us come to the fun part, that is open source. What is open source? Open source refers to software where the source code is freely available to the public. Anyone can view, modify, distribute the code, basically encouraging collaboration and innovation instead of being controlled by a single company or individual. So, anyone here, can you guys name an open source project or company? Let's see. So, পারলে তাকে স্টিকার দেওয়া হবে। হ্যাঁ, একটা প্রোগ্রামের নাম বললেও হবে বা কোনো ওপেন হ্যাঁ। সোর্স অর্গানাইজেশন যারা ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু আস্ক লাইক কেউ যদি বলতে পারিস যে ওপেন সোর্স কি সেটা বললেও স্টিকার আছে। মাইক মাইক ওপেন তুলে কর। বল, চ্যাটে লিখে দে যা। সরি সরি নারাদ্রি, ইট ইজ নট ওপেন এআই, ইট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। তো কেউ ওপেন সোর্স এর ব্যাপারে যদি বলতে পারিস। বেসিক্যালি যেগুলো সব সব যে কোনো ক্লায়েন্ট ইউজ করতে পারে সেইগুলোই, মানে যার যেটা সবার কাছে অ্যাক্সেস আছে সেগুলোই ওপেন ওকে, সোর্স। যেমন গুগলই একটা ওপেন সোর্স। লিনাক্স এর মতো না? ফায়ারফক্স ইজ ওপেন সোর্স, অনুরাগ ঠিক বলেছে একদম। GSOC is open source program, correct. Express open source, Oracle open source না, I think. Libre open source, Linux এর, ওটা হচ্ছে Linux এর Microsoft Office. Yeah, nice. মাইক্রোসফটও ওপেন সোর্স নিজেও। আই বিলিভ Microsoft সবকিছু মাইক্রোসফট open ওপেন source না, সোর্স নয়, একটা জিনিস সবকিছু না হলো না, মাইক্রোসফট ইজ প্রবাবলি নট। লিনাক্স yeah, some of its things may be open source, but like some sections of it, but not the entire thing. Ubuntu আর হ্যাঁ, হ্যাঁ Ubuntu is an open source. দেখ, সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ওপেন সোর্স নয়, ঠিক আছে, কিন্তু লিনাক্স ওপেন সোর্স আছে। সো ওটাই Android ওরা open ফ্রি source, yeah, right. Yeah. না, ফ্রি Red হলে Hat নেসেসারিলি ওপেন সোর্স হয় না। হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রি, Okay, 7 GB so হলে।
নাইস। অনেকেই ভালো রেসপন্স করেছিস। নাইস। আমি তো যাদেরকে স্টিকার যাবে তাদের নাম নোট করে রাখছি। ইউ গাইস ক্যান মিট মি অর ঋষি টুগেদার and we will provide you the stickers. thank you for the participation, guys. So now what I'll be telling you about is some open source programs in which you guys can participate in. So these are some popular open source programs, GSOC being the biggest one, Google Summer of Code. It is sponsored by Google, and it also offers stipends up to, let's say, 1.5 to 2 lakhs or 2.5 lakhs, I think, to students who work on the open source projects during the summer. Unfortunately, you cannot apply for it right now, but please apply for it next year. The registrations open around March, and your results will come around May, after which you can start contributing. You will be paired with a mentor. And then there's Girls Trip Summer of Code, which is organized by DigitalOcean. It is a it basically it is basically very nice for beginners. You guys can try it out. Although it has also ended, but there should be a winter of code coming soon. For that, there is split winter of code. Right, this one. This one is also very beginner friendly. There are also some other open source programs, Linux kernel mentorship, Open Namespace project, and FOSS Asia. But the main hero of our uh, open source projects today is Hacktoberfest. So I would like to ask Soumyaraj if you would like to share some words about Hacktoberfest and basically the opportunity which we guys mentioned, which will win you guys awesome swag. So Soumyaraj, if you will. Okay. So this is the surprise I was talking about in the group. So let me show you some glimpses over here. So yeah, let me share my screen. So is my screen visible? Yeah, it is visible. Okay, so let me show you all what is Hacktoberfest. Okay, so Hacktoberfest নাম থেকে একটা টোবার ফিল পাচ্ছিস। ওকে, whatever it is. অক্টোবর, রাইট। অক্টোবর মাসে একটা ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম হয় যেটার নাম হচ্ছে হ্যাকটোবারফেস্ট। অ্যান্ড এখানে এটা একরকম ওপেন সোর্স প্রোগ্রাম যেখানে বেসিক্যালি অনেক রকমের তোর অর্গানাইজেশনস আছে। লাইক ধরে রাখতে পারিস তুই যে লাইক ধরে নে এখানে একটা বেসিক কোম্পানি ধর মাইক্রোসফট এলো, ওদের কোনো প্রজেক্ট আছে সেটাকে ওপেন সোর্স করে দিল। ওপেন সোর্স করে দিল মানে লাইক ওদের রেপোজিটরি যেটা আছে সেই রেপোজিটরিটাকে ওরা পাবলিক করে দিল। অ্যান্ড ওরা অনেক কিছু দাবি রাখলো যে হ্যাঁ আমাদেরকে এই জিনিস তোমরা বানিয়ে দাও, আমরা তোমাদেরকে তার বদলে কিছু প্রাইজেস অ্যান্ড রিওয়ার্ডস দেবো। সো এই যে জিনিসটা, এই পুরো ইভেন্টটা, এতগুলো অর্গানাইজেশন, এতগুলো ইউ মিন লাইক কোম্পানিজ, এতগুলো প্রজেক্ট সব কিছু অ্যাসেম্বল করে একটা সিঙ্গুলার জায়গায়, সেই জায়গাটা হচ্ছে হ্যাকটোবারফেস্ট, যেটা অক্টোবর মাসে হয়। It is one of the best and most popular open source programs. Like every year প্রচুর participants আসে। So let me explain you. Especially currently the lucky factor we have is আজকে আমাদের সেশন গিট অ্যান্ড গিটহাব এর, and আজকে থেকেই হ্যাকটোবারফেস্ট এর মেনলি রেজিস্ট্রেশন স্টার্ট হয়েছে। So it means like we are letting you guys know from the earlier stage, মানে একদম শুরু থেকে। তো যারা যত তাড়াতাড়ি রেজিস্টার করতে পারবি তারা তত তাড়াতাড়ি সুযোগ পাবি। And now you might say like কি এর মধ্যে কি ইভেন্টস আছে। ইউ গাইস ক্যান সি, যত নিচে যাবি দেখতে পাচ্ছিস ফ্রম কোড টু কমিউনিটি, এখানে বিগিন হচ্ছে, এগুলোতে রেজিস্টার করতে পারিস, কবে হচ্ছে, কোন টাইমে হচ্ছে, এভরিথিং। ইফ ইউ গো ফর রেজিস্টার, তোরা একটা গিয়ে এমএলএচ এখানে পেতে পারিস, তোরা গিয়ে লগ ইন এন্ড রেজিস্টার কর, এগুলো অ্যাবসলিউটলি ফ্রি। এগুলোর ভেতরে বেসিক্যালি তোরা জানতে পারবি। অ্যান্ড বিভিন্ন রকমের অফলাইন ইভেন্টস আছে বা অনেক অনলাইন ইভেন্টসও হয়। তো বেসিক্যালি তোরা অফলাইন না পারিস অনলাইন ইভেন্টসে পার্টিসিপেট কর। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং। অ্যান্ড নাও আরেকটা যেটা বড় জিনিস সেটা হচ্ছে তোরা যদি রেজিস্টার করতে চাস, রাইট? তো রেজিস্টার করতে চাস মেনলি, if I go to the back, start hacking, right? So if I click on it, and now I can see that I am already logged in, right? So you can actually go to join to their discord server। এখানে অনেকেই I think discord ইউজ করিস। কেন discord ইউজ করতে বলছি বেসিক্যালি,
যাতে তোরা মেনলি যত আপডেটস আছে, যত রকমের এভরিথিং ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি come here and ask things here and also know about the announcements over here. So এখান থেকে তোরা জানতে পারবি। So that's why first of all register করতে গেলে কি হবে, তোরা এখানে লগ ইন করতে হবে তোদের গেটহাব অ্যাকাউন্ট দিয়ে। অ্যান্ড আমি যেহেতু একটা লগ ইন করেছি, এখানে আমার নেম অ্যান্ড দেন আমাকে এক্সপিরিয়েন্স লেভেল দিতে হবে, যে আমার এক্সপিরিয়েন্স কি, হাউ উড ইউ লাইক টু কন্ট্রিবিউট, যে তুই কোড করবি না নন কোড। অনেকেই আছিস তোরা লাইক যে তোরা বলতে চাইবি যে না দাদা আমরা তো কোড এখনো অতটা এফিসিয়েন্ট নই, সো আমরা যদি নন কোড, হ্যাঁ নন কোড করতেই পারিস। লাইক এখানে ধরে নে তোরা কোনো ডকুমেন্টেশনের কাজ করলি, লাইক ইফ ইউ গো নেক্সট জেস, লেট মি সাপোর্ট, লেট মি সাপোজ শো ইউ, এই যে এখানে এত সুন্দর করে তোরা দেখতে পাচ্ছিস, ধর এই যে এত সুন্দর করে লেখা টেখা, তোদের কি মনে হয় এগুলো কোম্পানি বসে বসে লেখে? নো, দে জাস্ট মেক ইট ওপেন সোর্স, আর এগুলো ডেভেলপার্স আর জাস্ট যারা ডকুমেন্টেশন করে তারা এসে লেখে। সো এই যে জিনিসগুলো, এগুলোর জন্য প্রাইজেস আছে। অ্যান্ড অলসো আর ইউ কারেন্টলি এনরোলড অ্যাজ আ স্টুডেন্ট, স্টুডেন্ট হলে বেসিক্যালি খুব ভালো জব, কারেন্ট কান্ট্রি এভরিথিং তোরা যদি ইয়ে করে জাস্ট একটা রেজিস্টার করতে হবে, অ্যান্ড তার তোরা টাইমে জানতে পেরে যাবি যে তোরা সিলেক্টেড হয়েছিস কিনা। সো আফটার দ্যাট তোরা পার্টিসিপেশন, রাইট? তো পার্টিসিপেশন, এবার তোরা বলবি যে ওপেন সোর্স ব্যাপারটা কি, সেটা না ক্লিয়ার হলো না। আচ্ছা ঠিক আছে, লাইক তোরা যদি এবার লিখিস যে গিয়ে হ্যাকটোবার ফেস্ট প্রজেক্টস, রাইট? খুব ইজি, প্রজেক্টস লিখলি, যেখানে গেটহাবে গেলাম আমি, গিয়ে এখানে একটা রয়েছে কত প্রজেক্টস রয়েছে, ফ্রি কোড ক্যাম্প, এই যে দেখ, গিয়ে রেপোজিটরিটা খুলবি, এরকম হাজার একটা জিনিস রয়েছে। অবশ্য ইস্যুস কি সেটাও ঋষি একটু পরে তোদেরকে বোঝাবে, পুল রিকোয়েস্ট কি এটাও বোঝাবে। সো অল দিস থিংস কাম আন্ডার দি অল দিস রেপোজিটরিজ, অল দিস কেন আমরা গিটহাব করছি, যাতে আমরা এই ওপেন সোর্স অর্গানাইজেশনস গুলো গিয়ে নিজের কিছু কোডস আর নন কোডস হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু কন্ট্রিবিউট, আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি অ্যান্ড মেক আওয়ার নেমস ভিজিবল ওভার দেয়ার, যে হ্যাঁ আমি একটা ওপেন সোর্স কন্ট্রিবিউটার। দ্যাট ইজ দ্য থিং। এক্সেপ্ট দ্যাট তোরা এবার আস্ক করবি না আমি কেন করব, আমার জ্ঞান আমি খরচা করে কেন বেসিক্যালি জিনিসপত্র করব, রাইট? কেন করব? আচ্ছা লেট মি শো ইউ ওয়ান ভিডিও নাও। ওকে, সো আই বিলিভ তোরা দেখতে পাচ্ছিস। ইজ মাই ভিডিও ইজ ভিজিবল? ঋষি ক্যান ইউ প্লিজ কনফার্ম? Yeah, it is visible. ওকে, সো এটা প্রিভিয়াস ইয়ার্স এ কিছু সোয়াগস যারা পেয়েছে, যারা ধর তোদের একটা নিয়ম থাকবে লাইক যে একটা রেপোজিটরিতে তুই ধর কাজ করা শুরু করলি, সেই রেপোজিটরিতে তুই মিনিমাম এতগুলো কন্ট্রিবিউশন করলি, সেগুলো তোর ওরা মার্চ করবে, মানে তুই যেটা দিলি কোডটা ওটা তো ওদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে না, যে নইলে তুই দিয়ে দিলি জাস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নেবে নাকি, কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করবে, কিভাবে পাঠাবি, সমস্ত কিছু বলবো। তার আগে দেখে নে যে কেন করবি, why you need to do this. If you are really wanting to have this, if you really want things, then you should do actually. So you guys আর might আই ask থিঙ্ক এগুলো এভরি কি এভরি stickers? ইয়ার ইউনিক স্টিকার দেওয়া হয়, তাই তো? যে হ্যাঁ ওরকম স্টিকার আর জীবনেও দেওয়া হবে না। এক্স্যাক্টলি, প্রিমিয়াম একটা ব্যাপার থাকে, এই যে স্টিকার্স গুলো এগুলো খুলে তোরা ল্যাপটপে ইউজ করতে পারিস, বাড়িতে wherever you sit just look at those stickers and feel good that you are doing something, that's it. ল্যাপটপ না থাকলে ফ্রিজেও লাগিয়ে দিতে পারিস, কোনো সমস্যা নেই। আর হ্যাঁ এইটা হচ্ছে সব থেকে বড় ফ্লেক্সিং থিং, দ্যাট ইজ হ্যাকটোবারফেস্ট অফিসিয়াল টি শার্ট। এই টি শার্টটা ভাই কারোর কাছে নেই খুব একটা, বাট যাদের কাছে আছে তারা আলাদা লেভেলের। আর আমাদের মধ্যে সেরকমই একজন বসে আছে যাকে আমি এক্ষুনি ডাকবো তার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। মানে তোরা এত কিছু পাচ্ছিস ভাই, কেন করবি না? টেল মি ওয়াই উডন্ট ইউ ডু? সো দিস ইজ দ্য হোল থিং। এছাড়াও লাইক এটা তো জাস্ট একটা ও দেখালো যে ও কি পেয়েছে, রাইট? আমি তোদেরকে লিস্ট দেখাচ্ছি। অ্যাপ রাইট বলে অর্গানাইজেশনে গেলি, তোরা যদি গিয়ে ওখানে কন্ট্রিবিউট করিস, তোরা এখানে দেখতে পাচ্ছিস ডিজিটাল রিওয়ার্ডস কিট। আমি যদি এটা ক্লিক করি, আচ্ছা এখানে কি না কিছু দেখালো না, ঠিক আছে, লেট মি গো। আচ্ছা এখানে এয়ার বাইটের আন্ডারে ক্যাশ প্রাইসেস আপ টু 9,000 and swag credits for hats, t-shirts and more. লাইক এখানে ওরা মানে রিকোয়ারমেন্টসও বলে দিয়েছে
কি চাস তোরা, টি শার্ট, এই অর্গানাইজেশনে গিয়ে কন্ট্রিবিউট কর। ওদের যেগুলো আছে বেসিক্যালি একটা পিআর মার্চ করলে, মানে একটা কোড যদি তোর মার্চ হয় তাহলে একটা স্টিকার পাবি, দুটো মার্চ হলে টি শার্ট, তিনটে করলে হুডি। সো মানে তোরা তো চাস, আই বিলিভ, আমাকে দিলে তো আমি নিয়ে নিতাম। লাইক এরকম আলাদা আলাদা অর্গানাইজেশন আলাদা আলাদা রকমের গিফটস দেয়। সো ব্যাগসও দেয় কিছু কোম্পানিজ। সো হোয়াট, ডিজিটাল ব্যাজ, সো ফ্লিপকার্টও তো দেখা এভরিথিং। যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, তোরা দেখতেই পাচ্ছিস যে মানে তোরা করবি না কেন, তাই না? ভাবনা, এখানে গিটহাব প্রজেক্ট লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছে। তোরা যা গিয়ে দেখতে পাচ্ছিস হাজার একটা ইস্যু, মানে এগুলো ওদের দাবি যে হ্যাঁ আমাদেরকে এগুলো করে দাও। দেন ইফ ইউ গো ওভার দেয়ার, তোরা ইস্যুস পড়তে পারবি। দেখো আমাদের এখানে না কোডে এটা প্রবলেম আছে, এইটা হচ্ছে তার ইয়ে। যারা জাভা জানিস, ভাবনা তোরা একটু প্যাকেজটার ব্যাপারে পড়াশোনা করে নে, ওরা লাইন বলে দিয়েছে, দেখে নে এই জায়গাটা। কি করবি, সিম্পল যা গিয়ে বেসিক্যালি এটাকে সার্চ কর। আচ্ছা দেখতে পেলি না, নিচে এরকম ভাবে কোডটা স্টাডি কর, স্টাডি করার পর বেসিক্যালি দেখ যে এখানে কি কি চাইছে, কতজন কাজ করেছে। তোরা ক্যান আই প্লিজ টেক দিস ইস্যু, মানে এরকম ভাবে তোকে গিয়ে চাইতে হবে যে আমি কি এটা কাজ করতে পারি। ওরা যদি পারমিশন দেয়, ওরা যদি তোকে রেপোতে অ্যাক্সেস দেয়, দেন তুই স্টার্ট করতে পারিস। দেন তোকে পিআর দিতে বলবি ওখানে, ওরা যদি মার্চ করে, তুই ভাব না এইভাবে। তোর এখানে কি দেখালাম এইমাত্র আমি, যে গিটহাব প্রজেক্ট দিয়েছে, তোরা যদি করিস তাহলে টি শার্ট পেয়ে যাচ্ছিস, স্টিকার্স পেয়ে যাচ্ছিস, এগুলোই, রাইট? সো এগুলোই, আর কিছুই না, খুবই ইজি, হোয়াট এভার। সো এটাই। এবার আই উড লাইক টু কল দেবপম দা to share his experience regarding, as he was part of the Hacktoberfest in 2022. Devapam da, are you there? Hello. Audible. Yes, you are So, audible. hello guys, hello. How are you all? So Can let I me introduce you start? all. Devapam da is currently a fourth year student from RCCIIT pursuing BTech CSE. So he is our beloved senior. He has organized SBH and all many events you have seen in college, or maybe you are new. And he has also been in the mentor in the last hackathon, DevNexus, যেটা তোরা অনেকে চেয়েছিলি যেতে বাট পারিসনি, বা অনেকে গেছিসও। কতজন গেছিস একটু হাত তোল প্লিজ, আই ওয়ান্ট টু নো কতজন যেতে পেরেছিস ডেভনেক্সাসে। Yeah, me too. দেখা কতজন গেছিলিস যে নেক্সাসে? এনিওয়ান? কতজন অ্যাপ্লাই ওকে, করেছিলিস? অ্যাপ্লাই করেছিলি কতজন? এবার যারা যারা গেছিলি তারা হাতটা নামিয়ে দে, অ্যাপ্লাই করেছিলি তারা হাত। ওকে ওকে, আচ্ছা গাইস, অ্যাকসেপ্ট হয়নি, ঠিক আছে, নেক্সট টাইম হবে। আরো হ্যাকাথনস আছে, আমরা জানাবো সব, ডোন্ট ওয়ারি। তোদের নিজেদের কিছু করতে হবে না, আমরা অনেক কিছু বলে দেবো। ওকে, সো দেবপম দা, ক্যান ইউ প্লিজ, ওকে ফার্স্ট অফ অল দেবপম দা ওখানে মেন্টর ছিল, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমাদের কলেজে কিরকম টাইপস অফ সিনিয়র্স আছে, লাইক ভেরি মাচ ট্যালেন্টেড। সো ইয়া, দেবপম দা, ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স রিগার্ডিং হ্যাকটোবারফেস্ট? Yeah. So, first of all, a great session, Rishi. So, it was really great. I also learned many things from there. So, okay, so I guess ki baki যতজন ছিলিস, you have learned something from today, right? And like GitHub is a thing that is required in all of your, like in your whole 4 year journey. You will use GitHub like multiple times. Okay, if you are in this development coding in this domain. Okay, so this will be your show off point. Yeah, see, I have itna followers on GitHub, I have itna comments on GitHub. So this will be your like flex from now on. Okay, people don't care about your Instagram followers, people care about your GitHub comments and GitHub followers. Okay, so, okay, so for as like Soumyaraj said, I was a Hacktoberfest qualifier in 2023, like last year. So it was like something that you have to work, like not, I will not say really hard, but I would say really consistent. Okay. So from September onwards, registration starts. As someone said, from today or tomorrow, I guess registration will start. So registration starts. Okay. So Someone, can I just like share my screen for like just a minute? Yeah, I don't yeah, have the sure, apps. sure, 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 Uh, sure. just give me Rishi, the can you access. please, uh, Rishi, can you please give Yeah, him the one second. They were formed. Give me 1 second.
to making. Okay, guys, don't just leave Yeah, because we will provide one feedback form. Also, we are not done because the GitHub session is Yeah, all. yeah, yeah. Yeah. And I will also জানি provide অনেকক্ষণ something. ধরে রাখছি আর একটু বাকি দাঁড়িয়ে যা সবাই Arektu. Something cool I Yeah. will show you. So হ্যাঁ basically, দেবম দা ইউ ক্যান শেয়ার নাও yeah, I got it. So basically, GitHub is, okay, show my screen? Can you see my screen? ইয়া ইয়া It is Right. visual. So, right. Yeah. So this is GitHub. Okay. As Rishi said now, this is GitHub. Okay. So basically, Hacktoberfest is something that Soumyaraj already said. So you have to contribute. Okay. And the only thing you have to do is to contribute. Okay. Nothing else. So now it's September time. September is, you just can understand from the name September. So you will just prepare for Hacktober. Okay. What is Hacktober? Basically in Hacktoberfest. Okay. Let me go to GitHub first. I will show you. Yeah. So from 1st of October, what will happen? Many mentors and many countries like who are giving their portfolio like repositories for Hacktoberfest, they will give their they will make their repositories live. Okay, you just have to go to GitHub, search for Hacktoberfest, and see. Yeah, you will see all the repositories that has a Hacktoberfest tag in them. Okay, see every repository has a Hacktoberfest tag. These are of Hacktoberfest 21. Okay, so why the like I would suggest to see this because see Hacktoberfest 21, Hacktoberfest 23. So they were already previously accepted. So this year also there is a high chance of them getting accepted. What you have to do, you have to just go inside it, you have to just read contribution dot you have to just read contributing.md or contribution.md as it says here you will see what are the like things you have to contribute and what are the rules for contribution. There will be a readme file as you all see like when Rishi was creating his own GitHub account and pushing in the repository. He made a README I saw. Here you will get a README where every step will be written. Okay. What you have to do, basically what you have to do, you have to just go, you have to create an issue. On an issue, you have to just create a new issue and you have to write a description what you want to add as a like in like what you want to contribute to this repo, but nothing else. You just have to write what you want to contribute in this repo. Now the owners of the repo will go through your country, like you go through your cover letter. They will see if you are eligible or not, and they will assign you the task issue. If you are assigned with the issue, you just go like do it and it clearly give a pull request. But that's all. See, there are 23 open and 125 closed. So this many people have created an issue and have contributed to this. Okay, I have also made a like quick some clear points for you. What should be there in your like points so that there will be a high chance for you getting selected. I will share the docs list with you as well, like in the meeting chat. This and like I guess in 2023 when I was a participant, I like you just have to contribute in 4 repos, only 4 repos who are selected for Hacktoberfest. First, nothing else, only 4 repos. Okay, and another thing, as of my journey, my story, as Somaraj said, Hacktoberfest is something that you can flex. Okay, you can think it as an achievement in your open source journey. I would not say it is the best achievement or it is the greatest achievement, but you can say it's a good achievement in your open source journey or like first 3 stepping stones in your open source journey. This means, yeah, you are interested in open source. Yeah, that's it. So I will share this link with you, guys. I guess there's not much time because session have been extended for so much long. Yeah, I have given the docs link with you guys. Just go through it. I will stop my sharing. Okay, here I have given my LinkedIn also. So if you like guys are interested, if you guys are like opting for Hacktoberfest, I am just a text ahead.
Just text me if you have any problem. Come to me. I will guide you through the whole process. Nothing is like very tough for Oktoberfest. It's really easy, guys. Listen to me. It's really easy. Okay, that's from my side. I have given the docs. Just go through the points which you should keep in mind while while writing your cover letter for the repo. Yeah, that's it. Over to you, Soumyaraj. Yeah, thank you, Deopamda. Yeah, thanks. Like, I did not expect that you would guide us so much. Like, like we just got a mentor, you know. You guys must agree that Deopamda has just give us insight so much. So yeah, that is all. We would like to encourage you all to register for Hacktoberfest. And if you get stuck in any kind of point over there contributing any kind of repository, you guys just can reach me out or Deopamda or any core member of the club you would like. So Rishi, yeah, let us finish the rest part and make this session a Yeah. banger. So okay. So Devapamda, thank you for giving us insight on Oktoberfest and issues and PR. And I'd like to nice go session. over. Nice session. Congratulations for your Yeah, first thank session. you, thank you. So before that, I'd like to go over issues and PRs once again. How you can create issues and how you can give PRs to that specific issue. So let me just go over here. So let's say this is your project, right? And now you want someone to make some changes to this project. So you will create a new issue. So let's just keep it simple for now. Let's say change, uh, let's make it a feature or a fix. Fix would be more appropriate. Change background to blue. Right. Now you submit this issue. Now, how do you now pretend that this is someone else's project? How would you contribute to this issue? Let's just come here. Let me check if I'm not behind anything. Yeah, as you can see, I was behind by a lot. This is something you guys should know that before you start working on your project, always type in git fetch just to make sure that someone else has not made any changes or that you are working on the latest version of your code. Type in git pull. Uh, let's just merge this. Yeah. Okay. Now let's say I am creating a new branch for that issue. Git branch issue. Git checkout issue. Okay. Now I am changing the background to black. Let's say I'll git add, give a commit. Now this is where the fun part comes in. In your commit message, if you want to reference that issue, you need to type it like this. So fix, right? And then you need to put in the issue number. So for us, it is issue number 1 as it is the first issue, issue 1. And then you can give your description, say changed background. Okay. Now, as you can see, we just uh, pushed push the change for this specific issue. Right. Now let us push this to our GitHub. It does not appear to could not return this issue. 1 second. I believe origin dite hobe toke. Yeah. Uh, okay, my reference. Okay. Now as you can see, a new branch called issue has been created. So if you come here, it will show that a new branch was created and it will also show this. So now if we click on this, I'll be showing you how pull requests work. You just click on this, compare and pull request.
and just type in which issue this addresses, like addresses issue number hashtag 1. Here you will see it will automatically pick that issue, right? It was changed to blue. I changed it to black. Okay, never mind. And you create a pull request. Now it will check if I can. There are no like code overrides, so I can merge it by myself. You can also say what code they changed by clicking here, and you will see that they changed from the background color white to black. Right. Now you can review the changes. Right. Rebase question merge, rebase and merge. But for now, we'll just simply merge this. And also another thing I'd like to show that, let's say if you are working on uh if some this is someone else's issue, right? You can also add your own comments to it, like say change it to blue and submit it for review, and then that person will see that you left a comment. And when everything is done and dusted, you can just merge the pull request. Now, after your merge request has been accepted, you can either delete the branch or keep it, and you can also revert the change if there is something wrong in it. Now, if we go here, you can see that someone has, basically me, I have addressed this issue. Now I can close this issue if it is satisfactory, or I can leave a comment asking the person to make some changes like this. So till now, is it clear? আচ্ছা, তার মানে বলছিস ওপেন সোর্সে গিয়ে এইভাবে ইস্যু থাকবে, ওদের হ্যাঁ, পারমিশনস নিতে হবে, দেন এইভাবেই পিআর রেস করে করে করতে হবে, রাইট? ওকে, হুম। আচ্ছা, ওকে। আর তা- সো ঋষি, তারপর যখন ক্যান আই হ্যাঁ, can I show now the fork thing? yeah, you can. I'll just stop Okay, here. okay, thank you. Okay guys, now I'm gonna share. Rishi, just confirm me if my screen is visible or not. Yeah, it is Okay, visible. so your username was this one, right? Okay, so as you can Yeah, see, this project I have access, right? But in some cases, like if there is no access given to me, then how can I actually contribute to this project? Then we can actually fork it. Okay, what does fork means? Like কি নিজ কারোর একটা রেপোজিটরি আছে, সেটার একটা কপি বানিয়ে নিলাম যেটাতে আমার রাইট আছে, সেটাকে আমি মডিফাই করতে পারি এভরিথিং, বাট সেটা অবভিয়াসলি দেখাবে যে তুই এর থেকে ফর্ক করেছিস। ওকে, ওকে, আমি যদি করি ঋষি, এরম নামও দিতে পারি, কপি দা মেইন ব্রাঞ্চ, না তুই সব ব্রাঞ্চ নিতে চাইলে এটাই ক্রিয়েট ফর্ক হলো। ওকে, তৈরি হচ্ছে। সো ফর্ক করা মানে বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছিস তোরা, ফর্ক মানে ওয়ান কাইন্ড অফ কপি, জাস্ট তুই নিয়েছিস, দিস ব্রাঞ্চ ইজ আপ টু ডেট উইথ, মানে এইখানের মেন ব্রাঞ্চ যেটা, সেটা ঋষির যে অরিজিনাল ইয়েটা, তা প্রজেক্টটা তার মেন ব্রাঞ্চের সাথে আপ টু ডেট আছে। ওকে, সিঙ্ক ফর্ক মিনস লাইক কি দেখতে চাইছে যে ওই যে অরিজিনাল প্রজেক্টের মেন ব্রাঞ্চের সাথে এই মেন ব্রাঞ্চটা কি অ্যাকচুয়ালি আপ টু ডেট অর নট। ওকে, ঠিক আছে, ভালো কথা। আচ্ছা, এবার আমি কি করব, লাইক যে কি সেরকম সেম ভাবে আমি একটা কাজ করব, এটাকে ক্লোন করব। কিভাবে ক্লোন করা যায় দেখা যাক। সেম ভাবে আমি করব, আই থিঙ্ক এটা আমি নিয়ে দ্বিতীয়বার দেখাচ্ছি গাইস, so you guys should be comfortable with this thing. Okay, if I paste it, এটা এবার হচ্ছে। আচ্ছা, এটা অন্য নামে হলো। এবার আমি যদি সেম ভাবে যাই ঋষি মাই ফার্স্ট প্রজেক্ট, ওকে, কোডে যাই, আই মিন ভিএস কোড, তো ভিএস কোডে ওপেন হয়েছে, রাইট? আচ্ছা, এটাকে ক্লোজ করে দিই। নাও আমি সেম কাজ করি একটা গিয়ে, লাইক আমি যদি লিখি ঋষি পাল অ্যান্ড সৌম্যরাজ বাগ, সরি ঋষি, আমি তোর পিপিটির ভাগ নিচ্ছি। যাই হোক, so so let me go, and now if I push, actually same ভাবে
পিপিটি কি বলবো, পিপিটি ওনারশিপ ले लिया. So if I now push directly, so push হয়ে গেল, দেখতে পেলি তোরা। এবার now if I show you directly, like if I reload now, তোরা দেখতে পাবি যে হ্যাঁ এখানে আপডেট হলো, লাইক index.html টায় যাই, আমি ঋষি পাল এন্ড সৌম্যরাজ বাগ কমিটের নামও দেখাচ্ছে, খুব ভালো কথা। এবার ঋষির অরিজিনাল প্রজেক্টটা খুলি, ঋষির ওখানে, আচ্ছা এটাকে রিলোড করি, এ কি আমার কোনো কমিট দেখাচ্ছে না তো এখানে, আচ্ছা কি হলো, ও এখানে ঋষিপালই দেখাচ্ছে, মানে আমি ফর্ক করলে কি হবে, আমার কাছে লোকালি চলে এলো, এন্ড সেখানে আমি চেঞ্জেস করলে সেখানেই চেঞ্জেস হবে, ঋষির যে অরিজিনাল প্রজেক্ট সেখানে চেঞ্জ হচ্ছে না। মানে ইটস লাইক কি, যে দাও তোমার প্রজেক্টটা আমার কাছে দাও, আমি একটু হাতায় লিখে নিই, কপি করে নিই, দেন তোমাকে আমি বলে দেবো যে পরে কি হবে। আচ্ছা এবার মনে হলো যে না আমি এটা তো ঋষিকে এবার জানাবো, ঠিক আছে। সব থেকে বড় কথা, লাইক ইফ ইউ গাইজ অ্যাকচুয়ালি ফর্ক ইন এ রেপোজিটরি, তোদের এরম ভাবে দেখিয়ে দেবে। তো এটাও তোরা দেখতে পাচ্ছিস, এটাও একটা জায়গাতে ফর্ক করা, তো এটাও দেখতে পাচ্ছিস। সো যেগুলো অরিজিনাল তার তলায় কিছু দেখাবে না, এটা ফর্ক করা তাই দেখাচ্ছে। আচ্ছা এবার কি করব আমি, এবারে আমি কি বললাম যে আমি গিয়ে পুল রিকোয়েস্ট দেবো, মানে আমি ঋষিকে আমার যে এখানে কন্ট্রিবিউশন সেটা পাঠাতে চাই। দেন আমি পুল রিকোয়েস্টে যাব। পুল রিকোয়েস্ট কি, যে ভাই দেখো আমি একটা বক্স এনেছি, তার মধ্যে নতুন কোড আছে, সেটা রাখলাম আমি, ইউ জাস্ট পুল ইট, ইউ জাস্ট টেক ইট, রাইট। সো নিউ পুল রিকোয়েস্ট করলাম। আচ্ছা এবার দেখ দুটো রেপোজিটরি আসছে, এখানে বলতে চাইছে কোন রেপোজিটরিতে করবে। ধরে নে আমার কাছে অন্য একটা ব্রাঞ্চ থাকতো, আমি এই রেপোজিটরিটা নিতাম, আর এখানে তাহলে কি হয়ে গেল দেখলি, রেপোজিটরি সিলেক্ট করে নিলাম, দুটো রেপোজিটরি সেম হয়ে গেল, তাহলে এখন ব্রাঞ্চের মধ্যে হবে। বাট আমি তো দুটো রেপোজিটরির মধ্যে করব, তাহলে যদি আমি এখানে ঋষির রেপোজিটরিটাকে সিলেক্ট করি আর অরিজিনালটা, আর আমারটা এখানে সিলেক্টেড, আমার এই ফর্ক রেপোজিটরির মেন থেকে ওর মেনে পাঠাবো। কি কি চেঞ্জ হবে এখানে দেখতে পাচ্ছিস, যে হ্যাঁ সবুজটা হচ্ছে চেঞ্জ, আচ্ছা এটা ব্যাপারে, এটা হচ্ছে কমিট। আমি পুল রিকোয়েস্ট পাঠালাম, এখানে আমি কি করব বেসিক্যালি দেব, আচ্ছা রিভিউয়ার কি, ধর কোনো কারণে তুই কোম্পানিতে যখন চাকরি করতে যাবি, লাইক যেটা হয় বেসিক্যালি, তুই পুল রিকোয়েস্ট তো দিলি, কিন্তু সেটা তো কেউ দেখে নিশ্চয়ই মার্চ করবে যাতে তোর কোডটা আপডেট হয় ওখানে যায়, তো সেটা রিভিউ করার জন্য তো কাউকে চাই। আমি এখান থেকে গেলাম ঋষিকে রিভিউয়ার হিসেবে অ্যাড করে দিলাম, তাহলে কি করবে ঋষি এবারে রিভিউ করতে পারবে। ওকে, আচ্ছা এখানে মাইলস্টোন এভরিথিং অ্যাড করতে পারিস, এভরিথিং তোর যা মাইলস্টোন আছে এভরিথিং, এগুলো জাস্ট ফর ক্ল্যারিটি অফ দ্য ইনফরমেশন। নাও এডিট বাই মেনটেনার্স, মেনটেনার মানে ঋষি যেহেতু ওইখানে মেনটেনার রেপোজিটরিটা, ঋষি এডিট করতে পারবে। So let me create a pull request. Okay, দেখতে পাচ্ছিস ওপেন, আচ্ছা চেক করছে যে কোনো মার্জ ইয়ে আছে কিনা, মার্জ কনফ্লিক্ট নেই। আচ্ছা ঋষি যদি এখানে মার্জ পুল রিকোয়েস্টটা অফ করে রাখতো, আমাকে যদি ও কোলাবোরেটরে না রাখতো, আমি কিন্তু এটা করতে পারতাম না। আমি এখন কোলাবোরেটরে আছি বলেই করতে পারছি। আচ্ছা ঋষি এবার তুই একটু মার্জ করে দেখিয়ে দে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আহ আমার স্ক্রিন কি ভিজিবল? দাঁড়া লোড হচ্ছে, হ্যাঁ ভিজিবল। এই যে ঠিক সেম আছে। ভাবে ঋষি এবার আই থিঙ্ক পুল তো রিকোয়েস্ট পেয়ে যাবে। এখানে you guys can see Soumyaraj merge request is here, basically pull request. তো এখানে আমি খুললাম, দেখলাম কি দিয়েছে না দিয়েছে, এখানে আমি কোড চেক করলাম, সরি এটা না, এখানে, তো এখানে আমি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে সৌম্যরাজ দা আমার সাথে নিজের নামটাও অ্যাড করেছে। তো এখানে আমি চাইলে আমার রিভিউ দিতে পারি, অ্যাপ্রুভ করতে পারি, দিয়ে লিখলাম গুড, ঠিক আছে, দিয়ে করে দিলাম। তারপর এবার এখানে আমি অ্যাপ্রুভ করে দিলাম, কিন্তু অ্যাপ্রুভ করলেও মার্জ হবে না সাথে সাথে, একজনকে ম্যানুয়ালি জিনিসটাকে মার্জ করতে হবে। এবার অ্যাপ্রুভ করলে অটোমেটিক মার্জ করা যায়, এটা তুই রুল অ্যাড করতে পারিস, অনেক রকম তুই রুল অ্যাড করতে পারিস। তুই ভার্সেলে তোমরা যদি হোস্ট করো তাহলে ওইটাকে লাইভ সার্ভার হিসেবে আমরা দেখাতে পারি, অনেক কিছু করা যায়, এটা তুই দেখতে হবে। যে মার্জ ফুল রিকোয়েস্ট যে আমি করলাম, কনফার্ম মার্জ, অ্যান্ড নাও তোমার যার অন্য ফর্ক করা রিপোজিটরি চেঞ্জেস এখন আমার কাছে চলে এলো আমার মেইন রিপোজিটরি। So this is basically how pull requests work and reviews work and issues work. So ওকে ঋষি, আই থিঙ্ক আমাদের মার্চ কনফ্লিক্ট ব্যাপারটাও দেখিয়ে দেওয়া উচিত, রাইট? লাস্ট, এটা লাস্ট ডান্স গাইস, আর একটু ওয়েট করে যা, ফিডব্যাক ফর্ম দেবো এন্ড এভরিথিং শেষ হয়ে যাবে, ব্যাস এটাই।
তো ওকে, আমি মার্চ কনফ্লিক্ট এখন দেখাচ্ছি। তো এটা বেসিক্যালি কি করে হয়? তুই একটা কি কর যে বেসিক্যালি এইচটিএমএল এর মধ্যে যা গিয়ে একটা ট্যাগ ব্যাক চেঞ্জ কর যাতে মার্চ কনফ্লিক্টটা হ্যাঁ, ক্রিয়েট হয়। হ্যাঁ, আই আমি উইল শো ইউ গাইস। লেটেস্ট চেঞ্জ গুলো আমি এখনো পুল নিলাম না। তা 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 সত্ত্বেও আমি একটা এখন চেঞ্জ করলাম। ঠিক আছে, তাহলে আই জাস্ট দেখাবো। Wait, না, আমি এই লাইনে চেঞ্জ করবো। তো এটা আমি যদি অ্যাড করি লাইক দিস, এখন আমি যদি গিট টেস্ট করি একবার আর গিট পুল করার ট্রাই করি। হ্যাঁ, দেখুন, এখানে কোন ব্রাঞ্চে আছে একবার চেক করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, গিট চেক আউট মেন। তো মেন, তোমরা যা মেন ব্রাঞ্চে টুসটা চেঞ্জ করেছে, রাইট? তো এখানে এখন আমি যদি এই ইস্যুটা আমি চেঞ্জ করি, এখন মেনে আসি। তো and go. So now if I try to basically pull the changes, it should show me a merge conflict. So you can see your local index changes would be overwritten by the merge. তো কি কি merge conflict আসছে এটা এখানে দেখাচ্ছে না। না, তোকে পুল করতে গেলে বেসিক্যালি কমিট করতে হয়, কারণ নতুন চেঞ্জেস হ্যাঁ, আসছে না। মাই, তো একটা কমিট কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আফটার ইউ কমিট গাইজ ইউ ক্যান টেক পুল ফ্রম দ্য লেটেস্ট চেঞ্জেস। ইয়া, হলো। আচ্ছা, এরম ভাবে তোরা করতে পারিস, সিঙ্ক করলে বেসিক্যালি দুটো কাজ একসাথে হয়ে যাবে, হ্যাঁ। পুশফুল। নাও হ্যাঁ, এখানে এবার merge conflict দেখাচ্ছে যে I overwrote Soumyaraj Bag commit. So what will I do? Will I keep the my changes or should I keep Soumyaraj Bag changes? If I accept incoming changes, that would be Soumyaraj Bag change, and if I accept current changes, that would be my change, right? So based on what I choose, it will do it accordingly, and I can also resolve it. So merge conflict resolve করার পর আমি একটা কমিট মারলাম, সিঙ্ক করলাম, yeah. আর এখানে তোরা গ্রাফটাও দেখতে পারবি, একদম একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ গ্রাফ আছে কিভাবে স্টার্ট হচ্ছে না হচ্ছে। Like I created the branch, right? It shows you that branch. It shows you Somaraj Das branch here, like PPT ownership area, this one. So basically you can track what everyone is doing from here. So now if I go to GitHub, it should show, yeah, this one. And as we successfully resolved our merge conflict and merged it to main. Now, the last part, which I guess you guys might be waiting for, is GitHub student benefits. So, Somaraj, would you like to show that? Rishi, can you please Yeah, yeah, show yeah. that? Achha, okay, I'll show you. So, Yeah. for that, you just search GitHub student benefits. Here, it will show you GitHub student developer pack, right? Open the site. Yeah. So, here, you can see what all the things you can get from your student benefits. Some of the main things would be you would get GitHub Copilot. That is basically your own mini chat GPT on the side of your VS Code. Then you will get JetBrains, which will allow you to use various IDEs like IntelliJ, PyCharm, and many more. Oh, also did I mention that Copilot gives you access to the latest ChatGPT version? You will also get access to Microsoft Azure, DigitalOcean, like lots of things, your own domain. You can also take your own courses from here, get free courses from these three, right? GitLens, lots of things. So how do you sign up for it? So press the sign up for student developers pack. Uh, Select your role in education, that would be your student, right? Uh, Here enter the name of your school, RCC. Write the name of your school in full. Yeah, see, it automatically came up.
So here, what you will need to do is, you guys got your college mail, right? So for that, what to make your life easier is, first you will need to go to your GitHub account. From here, go to settings. Here, go to emails, and here put in your own email address. Like mine is CSC 2023 134. You guys should be CSC 2023 whatever at rcciit.org.in. Basically, your college email. Then add it. After that, it should show add your email. Then continue. When you click continue, it will ask for some document verification. There, you can upload either your ID card or your transaction receipt of the semester fees you paid. And after that, submit. Then you will get GitHub Pro and all the GitHub student benefits within 2 to 3 days. So I cannot Oh, add my email address here, as I have already claimed my in my main claimed my student benefits in my main account. so yeah, I Hmm. believe Rishi, we are done for today. Yeah. Hmm. ওকে, সো থ্যাংক ইউ। আরেকটা জিনিস, হ্যাঁ, তোদেরকে সবাইকে যা যা ছিল এভরিথিং পাঠিয়ে দেবো। অ্যান্ড প্লিজ কানেক্ট উইথ ঋষি। ঋষি ইজ হিয়ার টুডে। ও তোদের সিনিয়র হয় বা ব্যাচমেটস হয় বা অনেকজনের জুনিয়রও হয়। প্লিজ কানেক্ট উইথ ঋষি। হি ইজ আ ভেরি লাভলি অ্যান্ড ট্যালেন্টেড পার্সন আই হ্যাভ এভার met, especially as a junior. He is nice, and in last 1 year he has grown a lot, and he will actually help you guys to grow also. So thank you. এখানে যে কিউআর কোডটা আছে, স্ক্যান করে আমার লিঙ্কডইন পেতে পারিস, সেখানে আমার সাথে কানেক্ট করতে পারিস, বা এমনি গ্রুপে আমার নাম্বারও আছে, তো ওখানে আমাকে ডিএম করতে পারিস, নো ইস্যুস। So thank you everyone for coming today. I hope you guys enjoyed. কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে, সো কেউ লিভ করিস না। আমি একটা অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম ছাড়ছি, ওটা আগে ফিল কর, কারণ ওটা ম্যান্ডেটরি। নইলে তোরা এমএলএস এর সার্টিফিকেট পাবি না। এবারে সার্টিফিকেটটা দুটো সার্টিফিকেট পাবি, একটা ফ্রম দ্য আনস্টপ ইগনাইটার্স ক্লাব আরসিসিআইআইটি, আরেকটা পাবি ফ্রম এমএলএস এ, কারণ এটা একটা এমএলএস এ অ্যান্ড আনস্টপ এর ইভেন্ট ছিল। সো ইয়া, আমি দেখতে চাই তোরা ম্যাক্সিমাম যাতে সবাই ফিল আপ করিস। অ্যান্ড আজকে যা যা হলো সমস্ত কিছু লিঙ্কস, রেকর্ডিংস, এভরিথিং পাঠিয়ে দেবো। ফার্স্টের দিকে আই নো একটু টাইম লেগেছে, বাট ইয়া, এবারে আর অসুবিধা হবে না। অনেক লম্বা, অনেকক্ষণ ধরে তোদের বসিয়ে রাখলাম, বাট থ্যাংক ইউ ফর স্টেইং এতক্ষণ। আর কোনো ইস্যু যদি হয় কানেক্ট করিস, হেল্প করে দেবো। সবে একটা রেসপন্স পেলাম, কেমন গাইস তোরা এতজন রয়েছিস, 95 পিপল, তাড়াতাড়ি কর। ওকে, পারছে পারছে। এই রেসপন্সটা এই কোডটায় দিতে হবে তো, আরেকবার বলবো একটু? তুই দেখ, আমি চ্যাট বক্সে একটা ফিডব্যাক ফর্ম ছেড়েছি, ওটাই দে, আমি পিন করে দিয়েছি, ওটাতে রেসপন্স দে। আর এই যে তো কিওয়ার্ডটা আছে, এটা ইউজ করে তোরা ঋষিকে কানেক্ট দাদা করতে পারিস। আমার চ্যাট বক্সটা আপডেট হচ্ছে না, কিছু আসছে না, কি করব? আচ্ছা, আপডেট হচ্ছে না, ক্যান উই লিভ? বন্ধ করে আবার অন কর, বন্ধ মানে করে আবার কিছু মেসেজ ঢুকছেই না, আমি কিছু মেসেজ করতে যাচ্ছি তাহলে ওটাও সেন্ড হচ্ছে না। রিজয়েন কর, করে এসে আমাকে একবার হ্যালো বল, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আবার। ওকে, আমাদের এখন অব্দি কলেজ ইমেল তৈরি হয়নি, আচ্ছা, আমি তো ওটাও একটা প্রবলেম আছে। দিতে হবে না, ওটা তোমার ম্যান্ডেটরি কলেজ নয়, ইমেল ওকে ওকে। ম্যান্ডেটরি নয়। আমি দেখ, একবার ওটা রিজয়েন ছাড়। করছি। এমপিএ? দয়া করে কলেজ ইমেল বলতে আগের দিন একজন admission@rcciit.org.in দিয়েছিলি ভাই, ওইগুলো দিস না। আমি সার্টিফিকেট পাঠাতে গিয়ে ভুল করে ওটাতে চলে যায়নি, থ্যাংক গড। ওকে, যাদের হয়ে যাচ্ছে, actually you guys can leave. Also, before leaving, I want to take one opinion from you. Do you guys actually want to see advanced GitHub features? ইয়েস। Yes, yes. Okay.
ওকে দাদা লাইক বলছি ওতে কি আমার ফর্ম এখনো আসলো না, আপনাকে পার্সোনালি মেসেজ করবো কি হোয়াটসঅ্যাপে আপনি সেন্ড করে দিন? ঠিক আছে, ডিএম মি, করতেই পারিস, আই উইল অসুবিধা সি। নেই। আমি হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপেই করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কর কর, এখনই কর, আমি করে দিচ্ছি। ওকে, সো তোর বেসিক্যালি যেটা আছে সেটা হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে ইয়েটা, নেক্সট হচ্ছে তোদের কালকে একটা ম্যানেজমেন্ট ইভেন্ট বেসিক্যালি অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, বি রেডি ফর দ্যাট সারপ্রাইজ। ওকে, সো এটাই, আফটার ইউ ফিল আপ ইউ গাইস ক্যান লিভ অ্যাকচুয়ালি। দাদা ফর্মটা ফিল আপ করেছি, একটু বলবে যে গেছে নাকি? চলে তো আসবে, চাপ নেই। নাম কি? সায়নী হালদার। সায়নী হালদার। সাবমিট কি করেছিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ওকে, দাদা ডিএম করেছি হোয়াটসঅ্যাপে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেন্ড করছি, আমি সেন্ড করছি। ভাই এত প্রুফ টুফ পাঠাতে হবে না, আই বিলিভ ইউ গাইস। ওকে ঋষি, ইউ ক্যান স্টপ দ্য রেকর্ডিং। না, We are done. বলছি ফিডব্যাক ফর্মটা কি পাঠাতে হবে নাকি নাকি ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল অ্যাটেন্ডেন্স আপ, ফর্ম দিয়েছে তুমি? ওই অ্যাটেন্ডেন্স